بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، مبارك للي جابوا علامات منيحة بالمد، وللي يعني علامته ما عجبته هي في الكويز بالمحاضرتين هدول سكيزوفرينيا. هاي المحاضرة أول محاضرة والمحاضرة الثانية. فمعكم فرصة ترفعوا علاماتكم. برضو يعني أنا من الناس اللي علامتي ما عجبتني مثلا، أو إنه جبت علامة ما كنت بتوقعها. صحيح متضايق، غير إنه هلا في معنا فرصة إنه نرفع علاماتنا. وبرضه صرنا نعرف الدكتور كيف نمط أسئلته، فهاي الشغلة ممكن تطمن الواحد على الفاينل مشان طريقة دراسته. و يلا هلا بدنا نبلش. اوكي، لا يسلم. محاضرتنا اليوم عن السكيزوفرينيا. راح نحكي عن السكيزوفرينيا as a disease، وراح نحكي عن الهيستوري تبعه، وراح نحكي عن النيتشر تبعه والفيزز اللي بمر فيها اي بيشنت مع سكيزوفرينيا. بعدين راح نحكي عن ال predisposing factors of schizophrenia ولإيش بتقسموا، وكل قسم منهم ايش العوامل اللي بيعتمد عليها. introduction هلا على السريع. The term schizophrenia was coined in 1908 by the Swiss psychiatrist Eugene Bleuler, derived from the Greek schizos, which means split, and phrene, which means mind. Over the years, much debate has surrounded the concept of schizophrenia. Various definitions of the disorder have evolved, when numerous treatment strategies have been proposed, but none have proven to be uniformly effective or sufficient. بحكي لي انه كتير ترى في عندي تعريف للسكيزوفرينيا، وبرضه كتير طرق للعلاج، بس ولا واحد منهم اثبت انه صحيح او انه اثبت انه بيمشي على كل الحالات، انه uniformly effective or sufficient. Although controversy lingers, two general factors appear to be gaining acceptance among clinicians. يعني احنا كclinicians اكتر اشي acceptance الترم اللي هو the first is that schizophrenia is probably not a homogeneous disease entity. homogeneous disease entity معناها انه مش كل الاسباب زي بعض، ولا كل الاسباب تيجي من مكان واحد. الدايجنوستيك وال DSM-5 supports this concept اللي هو by ال APA American Psychiatric Association. فبحكي لي انه by describing schizophrenia as one of the schizophrenia spectrum disorders, while the current consensus points to schizophrenia as a neurodevelopmental disorder. Schizophrenia spectrum disorders may have several etiological influences, including genetic predispositions, biochemical dysfunctions, physiological factors, and psychosocial stress. فبحكي لي هون انه ايش العوامل اللي السكيزوفرينيا بيعتمد عليها. بحكي لي اول اشي في عندي غير انه نيورو ديفلوبمنتال، هاي اول اشي. بعدين انه هتعريفه الايتيولوجيز تبعونه الجينيتكس، بايوكيميكال وفسيولوجيكال وسايكوسوشيال. The second agreed upon factor among clinicians is that there is not now and may never be a single treatment that cures schizophrenia. تمام؟ Effective treatment currently requires a comprehensive multidisciplinary effort, including the pharmacotherapy اللي هو medicines, various forms of psychosocial care اللي هي psychosocial care, such as living skills social skills, training, rehabilitation and recovery والfamily therapy. هاي الطرق مشان علاج السكيزوفرينيا، يعني فيش عندي علاج واحد. Emerging evidence indicates that a comprehensive, patient-centered approach offers hope for a recovery process and improved quality of life in this population. بحكي لي إنه في عندي emerging evidence، أي أدلة بتحكي لي إنه comprehensive, patient-centered، يعني الطريقة مشان نعالج فيها السكيزوفرينيا إنه أهم إشي يكون في عندي البيشنت. فهاد بعطيني هوب مشان انه للبوبيوليشن اللي معها سكيزوفرينيا، فبعطيني انه هوب مشان يصير في عندي recovery process و improved quality of life.
يعني مش أكيد إنه نعالج السكيزوفرينيا كاملا، لكن ممكن نسهل التعايش معه. عفوا. If all mental illnesses that cause suffering in society, schizophrenia is likely responsible for longer hospitalizations, greater chaos in family life, or more exorbitant costs to individuals and governments, and more fear than any other. إذا السكيزوفرينيا هو اللي بتطلب عندي أكتر mental illness، بتطلب عندي hospitalization، وبيعمل عندي مشاكل كبيرة في العائلة، وتكلفة علاجه مرات بتكون إنه غير منطقية قد ما هي إنه high cost تبعها. لو إيه because it is such an enormous threat to life and happiness, and because its causes are an unsolved puzzle. It has also probably been studied more than any other mental disorder. يعني لأنه فعليا أسبابه لحد هلا عبارة عن أحجية مش محلولة لحد هلا، فعشان هيك برضه هو أكتر مرض درس بين كل المنتل illnesses. Risk for suicide is a major concern among patients with schizophrenia. About third of people with schizophrenia attempt suicide. ومن الثلث هدول 1 in 10 die from the act of suicide. فعشان هيك هو threat كبير على الهابينس وعلى اللايف. The nature of the disorder، هلا بنحكي عن السايكوسيس. Psychosis اللي هو a severe mental condition in which there is disorganization of personality, deterioration in social functioning, loss of contact with, or a distortion of reality. يعني في عندي disorganization of personality، إنه الشخصية مكركبة، يعني شخصية المريض اللي معاه سكيزوفرينيا جدا unusual، تمام، وجدا سيئة. deterioration in social functioning يعني تحلل بالسوشيال functioning، السوشيال skills عنده بتكون شبه معدومة. and loss of contact with or distortion of reality يعني ما بيميز بين الواقع وغير الواقع، أو في عنده تشتت بين الواقع وغير الواقع. There may be evidence of hallucinations and delusional thinking، وحكينا إيش الفرق بين hallucinations وإيش الفرق بين delusions. Psychosis can occur with or without the presence of organic impairment، يعني إنه مرض organic impairment يعني إنه بالجسد، خلينا نحكي، تمام، علة في الجسد. ثواني بس The lifetime prevalence of schizophrenia is about 1% in the general population. يعني بالgeneral population 1% عندي معهم schizophrenia. Symptoms generally appear late adolescence or early adulthood. إذن late adolescence or early adulthood أكتر، although it may occur in middle or late adult life برضو. Early onset schizophrenia refers symptoms that begin childhood. إذن symptoms begin childhood and adolescence before the age of 18. تمام. This condition, although rare, recognized as progressive neurodevelopmental disorder with a chronic and severe symptomatic course. يعني إنه هو rare يصير معاي، بس معروف عنه neurodevelopmental disorder مع chronic أو and severe symptomatic course. Some studies have indicated that symptoms occur earlier in men than in women. يعني الشانس انه بالمن يصير معهم سكيزوفرينيا اكتر من الومن، وبرضه السيمبتومز occur earlier يعني ابكر. الباترن of development of schizophrenia may be viewed in 4 phases، عندي 4 phases للسكيزوفرينيا، ورح نحكي عنهم بالتفصيل بالسلايدات الجاية. اول فيز عندي ال pre-morbid phase، phase 1 pre-morbid phase. pre-morbid signs ايش هما؟ are those that occur before there is clear evidence of illness، يعني فيش عندي دليل واضح للسكيزوفرينيا، and may include distinctive personality traits or behaviors. يعني بتبلش على أساس إنها distinctive personality traits or behaviors، صفات شخصية أو تصرفات للشخص بتبين، بس لحد هسه ما فيش عندي دليل قاطع إنه سكيزوفرينيا. Pre-morbid personality behavior indications may include being أول إشي very shy, withdrawn يعني إنه خجول جدا، withdrawn يعني إنه ببتعد عن، خلينا نحكي، الأشياء اللي حدا بعمره ممكن إنه يتقرب لإلها.
having poor peer relationships، يعني إنه مع الناس اللي بنفس الage group تبعه فيش عنده علاقة صحية أو منيحة معهم. doing poorly in school، علاماته مش منيحة في المدرسة. and demonstrating antisocial behavior، يعني antisocial كائن حي غير اجتماعي، إن الواحد يكون غير اجتماعي. خلصنا أول فيز، بعدين بتيجي عندي فيز 2. فيز 2 اللي هي prodromal phase. تمام. prodromal signs are more clearly manifest as signs of developing schizophrenia than do the pre-morbid signs اللي حكينا عنهم بالسلايد اللي قبل. The prodromal phase of schizophrenia begins with a change from pre-morbid functioning and extends until the onset of frank psychotic symptoms. frank هون معناها بالمعنى الصريح، يعني في عندي psychotic symptoms صريحة وواضحة مبين إنه psychosis. تمام؟ تمام. This phase can be as brief as few weeks، بضعة أسابيع or months، كم من شهر. But most studies indicate that the average length of the prodromal phase is between 2 and 5 years، يعني الافريج بين 2 و5 سنوات. During الفيز هاي التايم هاد individual begins to show signs of significant deterioration in function. function يعني الفانكشن صراحة، فبيبين في عنده deterioration، انحلال في الفانكشن تبعه. 50% complain of depressive symptoms، يعني من الناس اللي بتمر بالبرودرومال فيز 50% منهم بيحكوا انه معهم علامات واعراض اكتئاب. social withdrawal is not uncommon، يعني social withdrawal برضو اشي موجود. and signs of cognitive impairment may begin to emerge. cognition حكينا ايش معناها قبلها، فبيكون في عنده cognitive impairment. In addition, some adolescent patients develop sudden onset of obsessive compulsive behavior، اللي هو بنضلنا نحكي عنه الوسواس القهري، بس فكرته انه during هالبرودرومال phase الobsessive compulsive behavior فكرته انه يعمل الاكت نفسه، او انه اشي يحكي او اشي يعمله اكتر من مرة ورا بعض repetitive، بس اللي بالطريقة اللي راح تأثر على مسير حياته. تمام، يعني اشي بالنهاية بيأثر يعني على دراسته، على شغله، على السوشيال لايف تبعته وإلخ. تمام. بعدنا بالprodromal phase. Recognition of the behaviors associated with the prodromal phase provide an opportunity for early intervention with a possibility for improvement in long-term outcomes. Current treatment guidelines suggest therapeutic interventions that offer support with identified problems, cognitive therapies to minimize functional impairment, family interventions to improve coping, involvement with the schools to reduce the possibility of failure. إذا بقدر أميز behaviors associated مع prodromal phase فإنه بكير، فهذا معناه إنه بقدر أنا أعمل early intervention، يعني قطع المرض قبل ما إنه يتطور أكتر من هيك، مشان يصير في عندي improvement long term outcomes، مشان لقدام يتحسن أكتر البيشنت. إيش في عندي التريتمنتس؟ أول إشي therapeutic interventions offer support with identified problems، يعني موجود البروبلم أنا عارف إيش هي، فبعمل therapeutic intervention. cognitive therapies، لويش بعمل cognitive therapies to minimize the functional impairment. لويش بعمل family interventions to improve the coping. لويش بعمل involvement with the schools to reduce the possibility of failure. Some controversy exists as to the benefit of pharmaceutical therapy during the prodromal phase. However, evidence supports that comprehensive treatment started at the time of the first psychotic episode is associated with better outcomes. بحكي لي إنه في عندي controversy، يعني إنه غموض أو تناقض في موضوع إنه هل فعليا بتفيدني الميديسينز، يعني medications عفوا، during هاي البرودرومال phase. فبحكي له انه في عندي اثباتات انه ببلش انا التريتمنت بالتايم اوف الفيرست سايكوتيك ابيسود، يعني مع اول سايكوتيك ابيسود، فبالاخر بيطلع عندي a better outcome، يعني انه better outcome، النتيجة النهائية احسن. phase 3 اللي هي active psychotic phase acute schizophrenic episode. Schizophrenia is a chronic illness but is characterized by acute episodes in which symptoms are more pronounced. Then symptoms are more pronounced.
بالactive phase of the disorder psychotic symptoms are typically prominent. في عارف شرح لقدام أحسن شوي. هلا بحكي لي إنه 2 or more، هاي بحكي لي ال DSM-5 diagnostic criteria للسكيزوفرينيا. كيف بدي أشخص واحد مع سكيزوفرينيا؟ أول إشي 2 or more of the following each present for a significant portion of time لمدة شهر or less if successfully treated، يعني تم التعامل معها و treated successfully قبل ما يخلص المونث. At least these must be 1, 2 or 3 اللي هم delusions, hallucinations, disorganized speech. تمام هذولا على الأقل تنتين من هذول الثلاثة الموجودين عندنا لازم يكونوا استمروا فترة شهر أو أقل من شهر في حال تم علاجهم بطريقة صحيحة. تمام، هاي أهم إشي من هذول الثلاثة. بعدين بحكي لي grossly disorganized or catatonic behavior, negative symptoms. عفوا 2 or more اللي هم من هذول الخمسة بس واحدة منهم على الأقل راح تكون delusions أو hallucinations يعني أو disorganized speech. بعدين بحكي لي B for a significant portion of time since the onset of disturbance, level of functioning on one or more major areas such as work, interpersonal relations, or self-care is markedly below level achieved prior to the onset. يعني قبل ما يجي عندي onset of psychotic episodes تأثر في عندي level of functioning بواحد من ال more major areas زي الشغل والعلاقات بينك وبين الأشخاص والعناية الشخصية، كلياتهم markedly below level قبل ما يحصل عندي psychotic episode. Or when the onset is in childhood or adolescence, there is failure to achieve expected level of interpersonal, academic or occupational functioning. Continuous signs of the disturbance persist for at least 6 months. بال 6 months period they must include at least 1 month of symptoms اللي حكينا عنهم هنا هاي or less if successfully treated that meet criterion A. Active phase symptoms اللي هم الactive phase الفيز الثالثة and may include periods of prodromal or residual symptoms. During these prodromal or residual periods, signs of the disturbance may be manifested by only negative symptoms or by 2 or more symptoms listed بالcriterion A اللي هم present in an attenuated form, odd beliefs, unusual perceptual experience. هسا بتسأل إيش معنى negative symptoms؟ وجود إشي اسمه negative symptoms معناها بدل إنه في إشي عندي اسمه positive symptoms. الفرق ببساطة positive symptoms يعني في عندك مرض وإجت عندك symptoms زيادة positive they were added للpatient زي مثلا delusions أو hallucinations إشي ما كان موجود صار موجود. negative symptoms إشي كان موجود بالpatient بس بعدين راح، هاي هي negative symptoms. زي مثلا بطل في عنده emotions، تمام، يعني انه ال emotional side of the patient قلت خفت اختفت الخ. Schizoaffective disorder and depressive or bipolar disorders with psychotic features have been ruled out because either أول إشي no major depressive or manic episodes have occurred concurrently with the active phase symptoms, أو 2 mood episodes have occurred during the active phase symptoms. They have been present for a minority of the total duration of the active residual periods of the illness. فمنشيل البايبولر والdepressive disorders لويش؟ لأنه أول إشي ما صار معانا major depressive أو manic episodes مع ال active phase symptoms، يعني مع symptoms من active phase. 2 المود episodes يعني المود swings occur during the active phase symptoms بس they have been present for a minority of the total duration of the active residual periods، يعني لفترة بسيطة من active residual periods of the illness. E عندي the disturbance is not attributable to the physiological effects of a substance، يعني
ما بنفع أكون ماخد drug أو medication وطلعت عندي هاي السيمبتومز فبحكي إنه والله هذا سكيزوفرينيا، لأ. or another medical condition، أو ما عنديش حالة طبية أخرى بتأدي لهيك شيء. F. If there is a history of autism spectrum disorders or a communication disorder of childhood onset, the additional diagnosis of schizophrenia is made only if prominent delusions or hallucinations. يعني في عنده تاريخ من الأوتيزم والcommunication disorder من الchildhood onset. الاديشنال diagnosis للسكيزوفرينيا بحط انه في عندي سكيزوفرينيا بس اذا كان في عندي prominent delusions or hallucinations. In addition to the other required symptoms of schizophrenia are also present for at least 1 month or less if successfully treated. يعني غير delusions والhallucinations لازم يكون في عندي other required symptoms of schizophrenia اللي حكينا عنهم برضه موجودين على الأقل 1 month أو أقل if successfully treated. بعدين I will specify if the first episode currently in acute partial or full remission، إذا multiple episodes currently in acute partial or full remission، continuous unspecified مع الكاتاتونيا، specify current وبعدين I will specify ال severity تبعت السكيزوفرينيا. Nature of the disorder آخر phase residual phase. Schizophrenia is characterized by periods of remission and exacerbation and consequently is described as episodic despite being a chronic illness. يعني هو characterized من صفاته انه فترات من remission عودة المرض، exacerbation تفاقم الوضع، consequently بنحكي له انه episodic يعني انه على اساس انها episode فترة معينة على الرغم من انه كونه a chronic illness. Residual phase usually follows the active phase of the illness during which symptoms of the active phase are either absent or no longer prominent. إذن symptoms of the active phase absent بطلت موجودة، no longer prominent تأثيرها خفيف جدا. Negative symptoms وحكينا انه اشي موجود بالبيشنت بعدين removed may remain اللي هما flat affect اللي هو ما فيش عنده ما بظهرش اي emotions، يعني سواء مبسوط او زعلان او متحمس او نعسان جوعان ما فيش، يعني الفيشيال expressions يعني عادة بتكون flat يعني واحدة، والايموشنز تمام. والimpairments in role functioning are common during this phase. It has long been thought that these remaining symptoms pervasive and stable, but current research has challenged that belief with evidence that negative symptoms can improve over time. Can improve يعني بتصير انه أسوأ، يعني انه كان شوي ما يبينش مشاعره صار ابدا ما يبينش مشاعره وهيك. Residual impairment often increases with additional episodes of active psychosis. إذا الفيز of residual phase أو impairments تبعونها they increase لما يصير في معنا أكتر من episode of active psychosis، فبتزيد سوءا مع إنه زيادة عدد الإبيسودز تبعونها. هلا البروجنوسيس outcomes بالسكيزوفرينيا are difficult to predict but a complete return to full pre-morbid functioning is uncommon. يعني انه اطلع ارجع لل pre-morbid functioning اللي هي اول فيز is uncommon، يعني اشي جدا نادر تمام، وصعب اتوقع ايش ممكن يكون في عند الاوتكم تبعه. However, several factors have been associated with more positive outcomes زي high level pre-morbid functioning, later age at onset, female gender, abrupt onset of symptoms with obvious precipitating factors. واحدة بواحدة نحكي عنهم. high level pre-morbid functioning يعني اللي pre-morbid أنا دخلت باللي pre-morbid phase بس الفانكشنينج عندي كان لسه تمام منيح. later age at onset كل ما إجا عندي دخلنا بال pre-morbid phase إنه متأخر أكتر بيكون أحسن. female gender زي ما حكينا الفيميلز إنه أقل عرضة للسكيزوفرينيا. abrupt onset of symptoms with obvious precipitating factors as opposed to gradual insidious onset of symptoms.
associated mood disturbances, rapid resolution of the active phase symptoms. يعني اجت الاكتف phase وراحت على السريع. minimal residual symptoms، أقل إشي ممكن من residual phase symptoms. absence of structural brain abnormalities، ما فيش عندي أي abnormality بالstructure تبعت البرين. normal neurological functioning، عند neurological functioning كلياته تمام. no family history of schizophrenia، فيش عندي أي حالة schizophrenia بالعائلة قبل هاي الحالة اللي إجت عندي. نحكي هلا أول إشي البيولوجيكال فاكتورز، هدول من الفاكتورز اللي predisposing للسكيزوفرينيا. Biological factors and the genetics. The body of evidence for genetic vulnerability to schizophrenia is growing. Studies show that relatives of individuals with schizophrenia have a much higher probability of developing a disease than does the general population, whereas the lifetime risk for developing schizophrenia is about 1% in most population studies. Siblings of an identified client في عندهم 10% risk of developing schizophrenia. Individuals with one parent who has schizophrenia have 5 to 6% chance of developing a disorder. بيحكي لي انه اثباتات انه الجينيتكس فعليا بتاثر على السكيزوفرينيا قاعده بتنمو بشكل اكبر. فبحكي لي انه الاقارب لاي بيشنت مع سكيزوفرينيا في عندهم احتماليه اكبر. علما انه باي جنرال بوبوليشن يعني حسب الستاتيز في عندي فرصه 1% مشان ديفلوبينج السكيزوفرينيا. بس بحكي لي في عندي واحد مع سكيزوفرينيا سيبلينج اللي هو اخوه او اخته جميعهم يعني في عندهم 10% ريسك انهم تو ديفلوب السكيزوفرينيا. او إذا في عندي الأب أو الأم واحد منهم مع سكيزوفرينيا فالأطفال جميعهم في عندهم 5 to 6% chance of developing the disorder. هاي بحكي لي عن علاقة الجينيتكس يعني بالسكيزوفرينيا. بعدين بحكي عن biochemical factors. The oldest and most thoroughly explored biological theory to explain schizophrenia attributes a pathogenic role to abnormal brain biochemistry. إذن abnormal brain biochemistry. عفوا. Notions of a chemical disturbance as an explanation for mental illness were suggested by some theorists as early as the mid-19th century. بحكي لي إنه هي أقدم نظرية في موضوع إنه ليش بصير معنا mental illness، حكوا إنه بسبب إنه شو اسمه abnormal brain biochemistry. بحكي لي عن شغلة اسمها dopamine hypothesis، فرضية الدوبامين. This theory suggests that schizophrenia or schizophrenia-like symptoms may be caused by an excess of dopamine-dependent neuronal activity بالbrain. إذن لويش بسبب زيادة من الدوبامين dependent neuronal activity بالبرين، إنه نشاطات في الدماغ تعتمد على الدوبامين. This excess activity may be related to increased production or a release of the substance at nerve terminals, increased receptor sensitivity to many dopamine receptors, or a combination of these mechanisms. بحكي لي الاكسس هاد بيكون بسبب increased production or release of the substance at nerve terminals، يعني كثير بيطلع عندي دوبامين انتاجه او انه بيطلع على النيرف تيرمينالز، بيزيدوا عند الريسبتورز حساسيتهم للدوبامين، او بيكون في عندي زيادة بالريسبتورز نفسهم من ناحية العدد، او بيكون في عندي عبارة عن خليط من هدول الميكانيزمز الثلاثة. Pharmacological support for this hypothesis exists. Amphetamines, which dopamine, induce symptoms that mimic those of psychosis. يعني amphetamines لأنهم بيؤدوا إلى زيادة الدوبامين فبعطوني symptoms بيشبهوا السايكوسيس. الانتي سايكوتكس الكلوروبرومازين or haloperidol lower the brain levels of dopamine by blocking the dopamine receptors, thus reducing psychotic symptoms including those induced by amphetamines. يعني أخذت amphetamines معناها راح يزيد عندي levels of dopamine فباخد anti psychotics زي الكلوروبرومازين أو هالوبيريدول
which lower the brain activity مع الدوبامين عن طريق blocking الريسبتورز تبعونه، فبيقلل عندي psychotic symptoms. حتى لو انه عندي الانفيتامينز هم اللي بيعملوا لهم انه inducing السايكوتيك symptoms هدول. بحكي لي هلا عن neurotransmitters، بحكي لي عن الدوبامين. A number of neurotransmitters have been implicated in the etiology of schizophrenia. Dopamine, norepinephrine, serotonin, glutamate, gamma aminobutyric acid اللي هو الجابا. Dopaminergic system has been most widely studied واللي closely linked للsymptoms associated مع الديزيز اللي هو السكيزوفرينيا. بحكي لي areas of the brain affected. عندي four major dopaminergic pathways، تمام، اللي هم pathways that transmit الدوبامين to different areas of the brain have been identified. أول واحدة mesolimbic pathway which originates in the ventral tegmentum area VTA projects to areas of the limbic system، وهي هاي أول واحدة mesolimbic، هيها وهي هيها برضو اللي باللون الأحمر، هاي الميزولمبيك pathway. Okay, projects to areas of the limbic system including a nucleus accumbens الأميجدالا هيها and الهيبوكامبس هاي الهيبوكامبس. الميزولمبيك عفوا الميزولمبيك pathway associated with functions تبعون الميموري، الايموشنز، الاراوزال والبليجر. The excess activity بالميزولمبيك tract has been implicated بالpositive symptoms of schizophrenia اللي هم الهالوسينيشنز والديلوجنز. الدوبامين بلوكد بالباثوي هاي هو التارجت تبع الانتي سايكوتيك ميديكيشنز to reduce الهالوسينيشنز والديلوجنز. اذا الانتي سايكوتيك دراجز اللي انا باخذها هدفها يعمل عندي بلوكيج لهاي الباثوي للميزولمبيك باثوي. تاني اشي عندي الميزو كورتيكال باثوي originates بنفس الاشي بالفنترال تيجمنتوم اريا الفي تي اي projects into الكورتكس. هيها الميزو كورتيكال هي بالخطوط اللي لونها اخضر، وهيها تبلش من الفي تي اي، هدول هم كلهم بتروح عند الكورتكس. الميزو كورتيكال باثوي concerned with الكوجنيشن، السوشيال behavior، البلاننج، problem solving, motivation and reinforcement in learning. النيجاتيف symptoms of schizophrenia اللي هو الفلات affect، الapathy, lack of motivation, anhedonia have been associated with diminished effectivity بالميزوكورتيكال tract. يعني ايش اللي له دخل او ايش السيمبتومز اللي لها دخل بالميزولمبيك باثوي؟ البوزيتيف سيمبتومز، تمام تمام. اللي لها دخل بال ايش الباثوي اللي لها دخل بالنيجاتيف سيمبتومز؟ الميزو كورتيكال باثوي. نيجروسترياتال باثوي originates بالsubstania nigra and terminates in the striatum of the basal ganglia. هيها باللون الازرق، هيها هدول هم. الباثوي associated with the function of motor control، يعني انه motor functions. Degeneration this pathway is associated with Parkinson's disease, and since typical antipsychotics may also block dopamine nigrostriatal pathway, drug-induced Parkinson's like extrapyramidal side effects and tardive dyskinesia occur. الاكسترابيراميدال سايد افكتس حكانا الدكتور اللي هم اللي بيطلعوا من الفيرست جنريشن من الباركنسونز ديزيز، هذول سايد افكتس بيطلعوا معهم، بس مع تقدم يعني انه صار يطلع عندي علاجات اكثر، فالجنريشنز الجاي اللي بعديها بعد الفيرست جنريشن ففي عليها اقل. tuberoinfundibular pathway originates بالhypothalamus وprojects to the pituitary gland. هيها واللي بيجي لونها بنفسجي وهيهم، تمام تمام. It is associated with the endocrine function with digestion, metabolism, hunger, thirst, temperature control and sexual arousal.
Dopamine blockade in this pathway associated with an increase بالprolactin levels اللي هي hyperprolactinemia, which can result in galactorrhea, milk discharge from the nipples in both men والwomen. وفي عندي erectile disorder وعندي anorgasmia. إذا الميزوليمبيك pathway مع البوزيتيف symptoms, mesocortical pathway مع النيجاتيف symptoms, nigrostriatal pathway مع الباركنسونز disease like symptoms. تمام. والتوبر infundibular pathway احفظوا انه اغلبهم يعني جزء عظيم منهم يعني غير انه زي ما حكينا طبعا احنا دائما درسناهم مع الاندوكراين فانكشن دايجستيف ميتابوليزم والهانجر والثيرست والتمبريتشر كنترول، اغلبهم بعدين سكشوال. بعدين بحكي لي من البيولوجيكال فاكتورز غير الجينيتكس والبايوكيميكالز. physiological factors. A number of physical factors have been identified بالmedical literature. However, their specific mechanisms in the etiology of schizophrenia لسه لحد هلا unclear. الفيرال infection. Sadek and colleagues in 2015 reported that epidemiological data indicated a high incidence of schizophrenia after prenatal exposure to influenza. يعني الماما هي اللي حامل وصابها انفلونزا، فالبيبي بتأثر من الانتيبوديز والسواليف هاي. The effect of autoimmune antibodies in the brain is being studied within the field of psychoneuroimmunology, and evidence suggests that these antibodies may be responsible for the development of at least some cases of schizophrenia following infection from a neurotoxic virus, particularly prenatal exposure to Toxoplasma gondii. هاي الفسيولوجيكال. بعدين بحكي عن البيولوجيكال فاكتورز، بحكي عن الاناتوميكال abnormalities. With the use of neuroimaging technologies, structural brain abnormalities have been observed in individuals with schizophrenia. And the ventricular enlargement is the most consistent finding. However, a reduction in gray matter is also reported. A reduction in the volume of the hippocampus observed in neuroimaging studies may signal risk for transition to a first psychotic episode. طبعا كله هذا بس انه الفضل تبعه على النيورويمaging والMRI magnetic resonance imaging. بيحكي الستراكشرال برين abnormalities بيجوا عندي بالانديفيدوالز مع السكيزوفرينيا. اهمهم او منهم الفنتريكولار انلارجمنت هي الموست كونسيستنت فايندينج، يعني هي انه باغلب البيشنتس معهم سكيزوفرينيا بيكون معهم ventricular enlargement. برضه بيحكي لي ان الريدكشن بالجراي ماتر برضه reported، وبرضه reduction بالفوليوم of the hippocampus. Magnetic resonance imaging اللي هو MRI has revealed reduced symmetry بالlobes of the brain. كلنا عارفين انه البرين منقسم لنصين يمين ويسار، فما فيش عندي symmetry يعني انه التشابه بالlobes of the brain و reductions in size of structures within the limbic system in clients with schizophrenia. Considerable evidence from post-mortem studies يعني بعد ما توفوا بشر معهم schizophrenia بحكي لي has shown abnormalities prefrontal cortex. People who have had prefrontal lobotomies يعني انه شالوا prefrontal cortex تبعتهم، انه lobotomies يعني من اللوب وشالوه، are reported to manifest with many symptoms common to schizophrenia. يعني بطلع لي symptoms كثير قريبة على symptoms تبعون السكيزوفرينيا. بحكي لي هلا imaging studies have identified widespread white matter abnormalities بالسكيزوفرينيا. إذا حكينا reduction بالgray matter، أما هون widespread white matter abnormalities. These abnormalities with white matter microstructure appear to be primarily associated مع negative symptoms with psychomotor behavior abnormalities. يعني white matter اللي هتدخل بالnegative symptoms with psychomotor behavior abnormalities. Long-term studies of patients with schizophrenia have noted brain volume reduction يعني حجم الدماغ
أقل particularly in the temporal وال preventricular areas المناطق اللي هم temporal وال preventricular. It has been postulated that long-term antipsychotic medication use may contribute to this reduction. يعني لوقت طويل وباستمرار الميديكيشنز تبعون الانتي إذا تستخدمهم راح يأثروا أو contribute مع reduction of the brain volume هذا. but the implications are unclear يعني لحد هسه أي implications يعني تفاقمات للوضع إنه من السايكوتيك drugs لحد هسه are unclear. However, it was found that symptom severity والlevel of functional ability والdecline بالcognitive abilities were not correlated with this reduction بالbrain volume. بيحكي لي مع إنه في عندي الbrain volume is reduced عرفوا إنه الsymptom severity والlevel of functional ability والdecline بالcognitive abilities were not correlated يعني ما لهمش دخل في بعض reduction of the brain volume. بعدين بحكي لي عن physical conditions. Several medical conditions are known to cause acute psychotic episodes, including but not limited to Huntington's disease, hypo or hyperthyroidism, hypoglycemia, calcium imbalances, temporal lobe epilepsy, Wilson's disease, central nervous system neoplasm, encephalitis, meningitis, neurosyphilis and strokes. واعتقد يعني هانتنجتونز ديزيز للي ما بعرفه يعني هو مرض بيخلي انه في عندي شو اسمه ديستورشن من الرياليتي انه باختصار يعني. بعدين في عندي psychological factors غير biological factors. Early conceptualizations of schizophrenia focused on family relationship factors as major influences in the development of the illness, probably in light of conspicuous absence of information related to a biological connection. يعني ما لقوا biological connection بالأول فراحوا حكوا يلا physiological factors ومنهم family relationship. These early theories implicated poor parent-child communication يعني بين ولي الامر بالطفل يعني خلينا نحكي انه بديش احكي اب وام لانه هسه رح نحكي عن الام اكثر فخلينا نحكي انه ولي الامر بالطفل particularly condemning المother as schizophrenic يعني الام هون بتلعب دور كبير بالسكيزوفرينيا inducing schizophrenia in her child يعني عشان هيك relationship لازم تكون منيحة related to a troublesome communication style known as double bind communication يعني إذا كان في عند double bind communication بين mother and her child فهذا will induce schizophrenia بالchild. This theory no longer holds credibility. Researchers now focus their studies بالschizophrenia as a brain disorder مش إنه يدخل بالrelationship وإنه psychological factor أو psychological disorder أكثر ما هو brain disorder. فالثيوري هاي بطل إنه معمول فيها أو مصدقة خلينا نحكي. Even though family communication patterns are no longer a credible explanation for the etiology of schizophrenia, the symptoms of the disease can contribute to significant disruption in communication and relationships among the family members. فالsymptoms راح تأثر بالdisruption بالcommunication والrelationships بين الfamily members. For this reason, psychosocial factors should always be part of a comprehensive assessment. يعني لما أعمل assessment باخد بعين الاعتبار psychosocial factors. Further, عندي evidence suggests that childhood trauma اللي هي trauma صدمة بالطفولة خلينا نحكي particular multiple traumatizations أكثر من صدمة are associated in combination with many other influences يعني مع تأثيرات غيرها مع development of schizophrenia. هلا بنحكي عن environmental influences and the socio-cultural factors. Many studies have attempted to link schizophrenia to social class. Epidemiological statistics have shown that more individuals from lower socio-economic classes experience symptoms associated with schizophrenia. يعني إنه
خلينا نحكي الدخل المادي تبعهم أقل than those from higher socioeconomic groups. The occurrence may be explained by the condition associated with living in poverty, العيش بفقر, such as congested housing accommodations, inadequate nutrition, absence of prenatal care, few resources for dealing with stressful situations, and feeling of hopelessness for escaping a cycle of poverty. الموضوع بيقهر صراحة لما تشوف إنه في مرض زي هيك له دخل بالأوضاع المادية. كمل. An alternative view is that of the downward drift hypothesis. الhypothesis هاي بتحكي لي because of the characteristic symptoms of the disorder, individuals with schizophrenia have difficulty maintaining gainful employment, يعني إنه يضلوا موظف, and they drift down to a lower socioeconomic level or fail to rise out of a lower socioeconomic group. Proponents of this view consider poor social conditions to be a consequence rather than a cause of schizophrenia. يعني بحكي لي إنه ال conditions هاي نعتبرها عبارة عن end result أو consequence بدل ما إنه أعتبرها سبب من أسباب السكيزوفرينيا نفسها. بحكي لي هلا عن stressful life events. Studies have been conducted to determine whether psychotic episodes may be precipitated by stressful life events. No scientific evidence indicates that stress causes schizophrenia, يعني مش ارتباط مباشر. It is probable, however, that stress might contribute to the severity والcourse تبع illness. It is known that extreme stress can precipitate psychotic episodes, يعني إنه في عندي stress كثير, قلق كثير, فبيؤدي إلى psychotic episodes. So it may also precipitate symptoms in an individual who possesses a genetic vulnerability to schizophrenia. يعني إذا كان معه genetic vulnerability للسكيزوفرينيا فهي ممكن تأثر عليه. Stressful life events also may be associated with exacerbation of schizophrenic symptoms will increase rates of relapse. Relapse يعني إنه occurrence تبعه والseverity تبعت occurrence تبعه لما يرجع. Exacerbation of schizophrenic symptoms يعني إنه يتفاقم عندي schizophrenic symptoms. بحكي لي هلا عن الكانابيس والgenetic vulnerability. Studies of genetic vulnerability for schizophrenia have linked certain genes, COMT and ATK1, to increased risk of psychosis, particularly for adolescents with this genetic vulnerability who use cannabinoids. Cannabis ببساطة اللي هو الويد اللي هو الحشيش. Both cannabis and synthetic cannabinoids can induce schizophrenia-like symptoms, يعني بتأدي ل schizophrenia-like symptoms. Individuals with pre-existing psychosis, يعني already معهم psychosis, إذا باخذ cannabinoids أو cannabis can exacerbate symptoms, بتفاقم عندي الsymptoms تبعونها. More important, an increased risk of psychotic disorders such as schizophrenia when combined with cannabis use suggests the influence of lifestyle factors in the expression of genes and points to the possibility of multiple factors playing a role بالcausality of this illness. يعني لما اجمع عندي انه اوريدي انا في عندي ريسك عاليه للسايكوتيك ديس اوردرز اللي هم منهم السكيزوفرينيا، بروح فباخذ كانابيس، فهذا راح ياثر على اللايف ستايل فاكتورز مما راح يؤدي على الاكسبريشن اوف جينز والpoints to the possibility of multiple factors playing a role in causality of this illness، انه بتسبب هذا الالنس. خلصت المحاضرة. المحاضرة مش صعبة صراحة، يعني انه لطيفة، وبتحس فعليا بلشت تدخل انت في تفاصيل السايكو بدل زي مادة الميد اللي كلها ثيوريز والقرف والقرعات، فبتحس انه جد بلشت تاخذ الامراض وكذا. فالمحاضرة حلوة مش سيئة. اي تعليق او انتقاد كالعادة بالكومنتات او على البوست اللي حنزله على الجروب، ويعطيكم العافية وبالتوفيق بإذن الله.